మన ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఆడియో సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్. ఓకే. రియల్ టైమ్ ఆడియో సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ ఇన్ ద ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ. ఓకే. సో సింపుల్గా ఏం చెప్పాలంటే లైక్ సో అసలు ఆడియో సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ అంటే ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్, లైక్ మన కస్టమర్ సర్వీస్ ఏ విధంగా ఉందో తెలుసుకోవడానికి. ఓకేనా? అండ్ ఆర్డర్ టు నో ద కస్టమర్ సెంటిమెంట్ అండ్ ఓకే. జస్ట్ a minute. So customer sentiment or else customer service. So in order to know that, so we'll be using the audio sentiment analysis simply. ఓకే. Okay. And of course, it has like immediate response anamata. Like simple oka mana exact problem statement వచ్చేసి it was into the automobile industry. Okay. In automobile industry, they were into a luxury car selling business. Very luxury car selling. So here the thing is like the sales manager so want to know the conversation between like for example మీరు ఒక కార్ కొనాలనుకున్నారు. ఓకే. మీరుండి సో అండ్ సో కంపెనీకి కాల్ చేశారనమాట. అక్కడ ఉన్న కస్టమర్స్ లైక్ ఏమంటారు ఎంప్లాయీస్ ఉంటారనమాట. సో మీరు అడిగే క్వశ్చన్కి ఎంప్లాయీస్ లైక్ అక్కడ ఉన్న మీరు యూజర్ అనుకోండి, ఎంప్లాయీ ఆఫ్ కోర్స్ సో అండ్ సో రెస్పాన్స్ ఇస్తాడు. సో వేర్ యాజ్ ద సేల్స్ మేనేజర్ వాంట్ నో దిస్ కన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ ద యూజర్ యాజ్ వెల్ as ద ఎంప్లాయీ. ఒకవేళ ఇద్దరు కన్వర్జేషన్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఆర్ పాజిటివ్, దే ఇట్ మే he may get good profits. Okay, for example, if the conversion is very like a negative, it may impact on his profits. Okay, if it is like a neutral, then it will be okay, fine. Okay, so ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం త్రీ క్లాస్ we are trying to find out the sentiment of the conversation between the user as well as the employee అన్నమాట in simple terms. If the conversation is a positive, so that we can target the respective user. Okay, in such a way that so and so etc. So we'll be targeting the respective user. Okay, if the conversation between them is a negative, so we can get to know that so there is something is going wrong, or that is from either from the user end or employee end. So we need to rectify that part. So we'll be getting to know that. Okay, so if the conversation is neutral, then it will be fine. It's not a issue. Okay, na? Simply here we are targeting the user and trying to find out the sentiment between the conversation between the user as well as the employee. Is it fine? అంటే ఇది రెస్పాన్స్ బోత్ సైడ్స్ నుంచా, అంటే సేల్స్ పర్సన్ అండ్ యూజర్స్ పాజిటివ్ Exactly. నెగటివ్? Yeah, అది చెప్తే యాక్చువల్లీ ఏమవుతుందంటే సో హియర్ ఆఫ్ కోర్స్ విల్ గో త్రూ వన్ బై వన్. ఇదైతే మీకు అర్థమైంది కదా ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. అర్థమైంది. ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ సింపుల్ చెప్పాలంటే హియర్ ద సేల్స్ మేనేజర్ వాంట్ టు know the conversation between the sales agent as well as the user, whether it is a positive or negative or neutral. So in order to classifying this the sentiment, so we'll be using our ML technique here, ML or AI, whatever it may be, in simple terms. Okay, so మీరు ఇందాక అడిగారు కదా లైక్ ఏమని హియర్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సెంటిమెంట్ ఆఫ్ ద యూజర్ ఆర్ సెంటిమెంట్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ అన్నారు కదా. సో హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ బోత్ ఇంటూ ఏ వీఆర్ టేకింగ్ బోత్ ఇంటూ ఏ సినారియో. లైక్ యూజర్ కేసు తీసుకుంటున్నాము, సిమిలర్ గా ఎంప్లాయీ సిచ్యువేషన్ కు తీసుకుంటున్నాం అనమాట. సింప్లీ వీఆర్ టేకింగ్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ద సెంటిమెంట్ ఆఫ్ ద హోల్ కన్వర్జేషన్ సింప్లీ. For example, let's take you are a user, I'm an employee. So you have spoken for almost 10 times, I have spoken for almost 20 times. So totally 30 times. Okay, for 30 times I will be trying to get the sentiment for the each and every spoke. So in simply we'll be getting the 30 sentiments. Okay, whether it may be positive or negative or neutral. Okay, so after that I will be taking the majority voting. On the majority voting, let's take it is very positive. Like let's take 20 are positive and 10 are 9 are neutral and 1 is negative. I'm saying that it is a positive sentence. Okay,
So yeah, and here we are giving everything in a report format, saying that there are 30 spokes are there, and 20 are positive, and so and so are negative, and so and so neutral. So whereas the sales manager will see the report, sales manager ఈ report check చేసి, okay fine, if it is applicable, then it is fine. Like it is positive అనుకోండి, then the sales manager అంటాడు కదా, so target the so and so user అని అడుగుతాడు అనమాట. ఒకవేళ if may see the negative sentiment, any negative sentiment చెక్ చేసి తను ఏమంటాడంటే, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అని ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చేస్తాడు అనమాట. ఇట్ ఈస్ లైక్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్, ఇట్ ఈస్ ఏ రియల్ టైమ్ సిచ్యువేషన్ సింప్లీ. Okay. Okay, simply here we'll be giving the sentiment of the, of course, when comes to our మన ఏమంటారు, మన డెవలప్మెంట్, మనం వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్ ఈజ్ సింప్లీ, సో వీఆర్ టేకింగ్ ఇన్పుట్ యాజ్ an audio data and giving output as a sentiment of the audio data. This is our responsibility in this project. Okay. So rest is nothing like of course we are also generating one report. The report will be having all the data of the spoke as well as the sentiment. ఇలాంటి డేటా మనం మన సేల్స్ మేనేజర్కి ఇస్తున్నాం అనమాట, తనకి మెయిల్ చేస్తున్నాము. సో బై సీయింగ్ దిస్ డేటా హీ విల్ బి డూయింగ్ వాట్ హీ రిక్వైర్డ్ సింప్లీ. Okay, that is what. So objectives here, as just now told, it is like audio sentiment analysis. Audio sentiment analysis కాబట్టి obviously here my data is in the format of audio. నా ఇన్పుట్ డేటా వచ్చేసి ఆడియో అనమాట. అండ్ so audio means the audio conversation between the sales agent as well as the user. This is my input. So what would be my output? My output would be the test, that is the sentiment analysis. There is a positive or negative or neutral for the respective input video audio clip. Okay. So these are my objectives. So there are two approaches for that to do this project. The very first approach ఏంటిదంటే, for example, మీకు ఒక ఆడియో డేటా వచ్చింది అనుకోండి, లెట్స్ టేక్ డైరెక్ట్లీ వర్కింగ్ ఆన్ ద ఆడియో డేటా, simply directly working on the audio data and building a model over the vectorized audio data. That is a very first approach. Second approach ఏంటిదంటే, సో ఆడియో డేటాని టెస్ట్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేసి, ఓకే, ఈ టెస్ట్ డేటాని నా మోడల్ పంపించి అక్కడ నుంచి నీ సెంటిమెంట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సెంటిమెంట్. అర్థమైంది కదా, టూ అప్రోచెస్. సో ద వెరీ ఫస్ట్ అప్రోచ్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, I'm having one audio data, like I'm having some bunch of audio clips. Okay, let's take some thousands of audio clips I have. With respect to the, let's take I'm having three folders. The very first would be like positive folder, second folder would be a negative folder, and third folder would be like a neutral folder. With respect to three folders, so I used to have the respective audio clips. Okay, na? So you may get doubts on the where you like get the data. Okay, the very first thing is like the source team will be giving the data, this audio data source team. The second thing is like if it is not that much, how to say, don't have that much data annappudu, so you'll be getting the same audio data from the different public sites also, like from GitHub or Kaggle or etc etc. Okay, so first of all we are trying to gather the all audio recordings, and we are creating a folder of data. Under the data folder we have subfolders will be there, positive, negative, and neutral. With respect to the subfolders, we should have the respective audio clips. Okay, na? అంటే This is ఇది how వాళ్ళే ఇస్తారా పాజిటివ్ నెగిటివ్ న్యూట్రల్, మనం మనం డిఫరెంట్ ఫైల్స్ తయారు చేయాలా? no, అదే చెప్తున్నాను కదా. So here obviously, as when we are working on ML and AI, we need to have data. So here in our case, this data was provided by the source team. Source nothing but whether it is like a client or whoever it may be. Okay, so they are providing the respective data, audio recordings data. Moreover, in just for example, he won't provide all the data, like తన దగ్గర millions of data ఉండదు కదా, like some thousands of data ఉండదు అనమాట, ఆడియో డేటా అంత పర్ఫెక్ట్ గా. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే మన కాగుల్లో కూడా దొరుకుతాయి అనమాట ఆడియో డేటా క్లిప్స్. కాగుల్ కానీ కొన్ని పబ్లిక్ సోషల్ మీడియా ఉంటాయి కదా, పబ్లిక్ సైట్స్, దాని గిట్ హబ్ కానీ కాగుల్లో కానీ కొన్ని ఆడియో క్లిప్స్ ఉన్నాయి అనమాట, సేమ్ లైక్ పాజిటివ్, నెగిటివ్, న్యూట్రల్ తోని కొన్ని క్లిప్స్ ఉన్నాయి అనమాట, ఆడియో క్లిప్స్. సో వీఆర్
combining both the data of source from the source as well as from the like what to say from our public data. ఈ రెండు డేటా Okay. తీసుకుంటాను అనమాట. తీసుకొని ఆ రెస్పెక్టివ్ ఆడియో డేటాని నేను ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ఇన్ ఏ సూటబుల్ ఫార్మాట్, దట్ ఈస్ డబ్ల్యూఏవి. డబ్ల్యూఏవి ఫార్మాట్లో నేను ఆ డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటాను. లైక్ MP3 ఎట్లుంటుంది, లైక్ MP4 సమ్ ఉంటాయి కదా, డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి కదా. MP4 ఉంటుంది అండ్ సమ్ మూవ్ అని ఉంటుంది, డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి కదా. సిమిలర్ గా మనకి MP3 లాగానే డబ్ల్యూఏవి ఒక ఫైల్ ఫార్మాట్ అనమాట. Which Okay. will be like it don't take much area, like much what you say అంత స్టోరేజ్ తీసుకోదన్నమాట ఈ డబ్ల్యూఏ ఫార్మాట్. వేవ్ ఆడియో Okay. ఫార్మాట్ సంథింగ్ ఉంటుంది డెఫినేషన్, అంత ఐడియా లేదు. సో హియర్ we are fine with the data. Here we have taken and we have collected all the input, we have gathered all the audio recordings of whatever it may be, so in a suitable format. Once data collect అయిపోయిన తర్వాత we'll be going for the pre-processing. Okay. ఓకే, సో ఇక ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ఏం చేస్తున్నామంటే, సో హియర్ వన్స్ మనకి ఆడియో డేటా వచ్చింది, ఆడియో డేటా మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా బ్యాక్గ్రౌండ్ సమ్ మ్యూజిక్ వస్తుంది, మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు లేదో. ఓకే, అది సమ్ డిస్టర్బెన్స్ అన్నమాట, సమ్ నాయిస్ డేటా. Okay. ఓకే, లైక్ Okay. మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తుంది అనమాట, వెరీ స్మాల్ వస్తుంది. సో ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ ద నాయిస్ డేటా. Okay, so in order to remove the noise data, we have some filters over there, like LPF, low pass filter, and high pass filter. Okay, saying that for example, if the frequency is this much very low, so we can remove the so and so noise from our data, audio data. Okay, and if the audio frequency is very high, so you can, by using high pass filters, you can remove the so and so data which is not required. Okay, Okay. LPF and HPF, like మీరు physics లో వినుంటారు ఈ terms long back ago. Okay, so by using LPF and HPF, so we are trying to remove the noise over the audio. Okay, Okay. after that మనకి ఏమవుతుందంటే మన మోడల్ని మన మోడల్ని డైరెక్ట్గా ఒక అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా మీద మనం ట్రైన్ చేయలేం. హియర్ ఆడియో ఈజ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. సో మనం డైరెక్ట్ ఈ డేటా మీద మన మోడల్ ట్రైన్ చేయలేదు కాబట్టి వీల్ బి గోయింగ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. Okay. ఫ్యూచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనకి లిబ్రోసా లైబ్రరీ అని మనకి ఒక పైథాన్ లో ఒక లైబ్రరీ ఉందన్నమాట, లిబ్రోసా లైబ్రరీ. Okay, by using librosa library, we are trying to convert the audio data into a vectorical data on the basis of frequency of the audio. Okay na, mana audio data ni oka vectorical data format la convert చేసుకుంటున్నాం on the basis of frequency of the audio clip. Here we have some MFCC coefficients would be there, like MFCC coefficients ఉంటాయి, some micro frequency అని ఉంటది అన్నమాట, you can go through it. So once we converted like audio to vectorical data, so we will be going for the data splitting. So where in the data splitting, we'll be trying to split our data into what you said, train, validation as well as testing. మీకు తెలుసు అవి ఎందుకు చెప్పడం అవసరం లేదు. So thereafter I'll be going for the model selection. So at the time of model selection, so as per the data, we need to select the appropriate model in our scenario. So we'll be going for the one is like we'll be going with one ML model, and similarly we will be going for the one deep learning model. Okay, so ML model will be like SVM, support vector machine. You may get doubts on the why we need to go for the SVM, support vector machine classification algorithm. Ante in general ga there are some principles would be there for selecting the algorithm. ఎప్పుడైతే మనకి some what you say small అంటే కొంచెం limited number of columns as well as limited number of data and that is numerical ఉంటే అప్పుడు మనం లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ వెళ్ళాలన్నమాట, లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్. Okay. For example, if we have good number of columns and limited amount of data records ఉన్నప్పుడు SVM కి వెళ్ళాలన్నమాట. So we are facing the situation, so for that reason we went for the SVM algorithm. Of course we can also go for the different, but it is not required in this scenario. Why? Because like we are using LSTM, like long short term memory. Okay, ఒక డీప్ లెర్నింగ్ మోడల్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. ఓకే,
సో మోడల్ ట్రైనింగ్ ఏం చేస్తున్నాను, నేను ఒక LSTM మోడల్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. LSTM మోడల్ యూజ్ చేసుకొని ఆఫ్ కోర్స్ వీ హావ్ సమ్ architecture is there. We are following the architecture and then training my model over the data and tuning the respective parameters. ఓకే, అది మొత్తం అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మోడల్ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాను అనమాట. వన్స్ Okay. మోడల్ ట్రైనింగ్ అయిపోగానే వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద మోడల్ ఎవాల్యుయేషన్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ ఎనీ ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ మనం దేంతో మనం ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నాం మన డేటాని, మన ట్రైన్ డేటాని మన వాల్యుయేషన్ డేటాతో ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకేనా, and tuning our parameters, and if everything goes fine, we'll be going for the testing scenario. In testing scenario, we'll be checking that whether our trained model was giving good results on our test data or not. Okay, so here in order to perform any testing, so we have some performance metrics would be there, like accuracy, F1 square, as precision, recall, and there are some performance metrics will be there. Okay, Yes. so you may get doubts on this, why we need to choose all this, why we need to go for all these performance metrics. Let's take accuracy తీసుకున్నారు అనుకోండి, accuracy is not good on imbalanced data. ఓకేనా, you know why? Because for example 90 kg person ఉన్నాడు and 10 kg person ఉన్నాడు, సో ఇద్దరు ఫైట్ ఎవరు చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరు ఫైట్ చేస్తే ఎవరు గెలుస్తారు? ఆబ్వియస్లీ యాజ్ ఎ గెస్ మీరు ఎవరు చెప్తారు? 90 kg person గెలుస్తుందని చెప్తారు అనమాట. Okay, so there may be chance that this 10 kg guy also can won the game. So so when our data is imbalanced data, at the time we won't with the accuracy score. For that reason we will be going with the F1 square, precision and recall. Okay, so you know what is F1 square? F1 square is nothing but like harmonic mean of both precision and recall. So మనం precision మనం we are highly focusing on the false positive, where in recall we'll be trying to focus mostly on the false negative. There are some situations there. So మీరు నేర్చుకోవాలి performance matrix. Okay, so in order to test our model, we'll be going with some of the performance matrix that would be like F1 square and precision and recall. Okay, and sentiment prediction. So if everything goes fine, like from our data gathering to testing, if everything goes fine, so thereafter we'll be going for the real-time environment. In real-time situation, if you give any audio clip of similar audio clip, so it need to give some prediction whether the audio clip is a positive or negative or neutral. Okay, and of course when it comes to a decision point, like did the model perform satisfied exactly or not? Like if yes, then we'll be going for the deployment. If no, we'll be going for the tuning our model once again. And when it comes to deployment part now, so you can say that when it comes to deployment part, we have another team is there, like DevOps team is there. So they will be doing the deployment by using some of the Jenkins and CI/CD. You can say like that. Okay, na? So this is approach one. So the problem with the approach one is like there are some limitations were there in the approach one. Let's say if I say hi in very loud voice, okay, if I say hi in very loud voice, there may be chance that it may give the sentiment as a negative. Okay. So okay, there are some, this approach one would be like something like a emotion type of thing. Okay, emotion sentiment analysis simply. So for that reason, we are not going with the approach one. That is, we'll be going with the approach two. Okay, so where in approach to what we are trying to do, so we are trying to convert our audio data into test data, and we'll be sending this test data to my model so that it will be giving the respective sentiment of the test data. So this is approach two. Approach two lo మనం ఏం చేస్తామంటే in the very first step, so like data collection. In approach one, we are trying to take the audio data as an input data. But in approach two, we are taking test data. We are gathering the test data. Okay. The very test data having the respective label is a positive or negative or neutral. Okay. So and once we got the data, that is a label data.
So thereafter we'll be going for the pre-processing. Whereas the pre-processing involves steps like using some of the stemming and what to say, some of the stop word removal and limitation. You can say some of the punctuations removal and etc. etc. There's so many steps would be there for the pre-processing. Okay, like we can convert ASAP into as soon as possible, and we can convert emoticons into respective words and emojis into respective words, etc. etc. There's so much we can do in the pre-processing, and also we can also able to find out the word frequency, like which word is repeating mostly in our corpus data. Okay, so ఇవన్నీ pre-processing మనం చేస్తాం అన్నమాట. Simply in the pre-processing we'll be trying to get the uh, we'll be from the raw data to we'll be coming up with the processed data. Simply the processed data won't have the any stop words, and most it will be having the root words, and mostly it won't have any punctuations. Mostly we'll be converting ASAP into as soon as possible, this type of thing. And we'll also trying to convert emoticons into respective words and emojis into respective words. So we are doing this type of activity in the pre-processing. Oh. Okay, so we can also remove the numerical data if it is not required. So these are some of the pre-processing steps. Once that once we done the pre-processing, so we'll be going with the pre-processed data. And as you told that test data is also a unstructured data. So in order to convert test data into vectorical data, so we need to go for the future extraction. Okay, na? So in future extraction, so similarly, like we'll be converting our test data into vector data. And at the time of model selection, here also I'm going with the SVM and LSTM. You may get doubt, Sandeep, why we will be going for the LSTM. So in this scenario, let's take you are saying, Sandeep, something like the food is very delicious. Okay, when you are saying the food is very delicious, it follows some time sequence. Okay, the food is very delicious, the food is very tasty means it follows some time sequence. So when we are working on the time sequence data, mostly we'll be going for the LSTM algorithms. Simply we'll be going for the RNN algorithms, recursive neural networks. Under RNN, we have some LSTM algorithms over there. Okay, so here I choose the LSTM algorithm for my model selection, and by using LSTM algorithm, so I train my model on the respective validation, train data, and so evaluating with my validation data and tuning the parameters as adjusted. And thereafter, once everything goes fine, so I'll be checking my model performance of the test data. So in order to evaluate my models, I'll be going with some of the performance metrics like F1 square, precision, and recall. Based upon the performance metrics, I will be going to say that whether my model is good or bad. If my model is if my model performs like a satisfactory, so then I will be going for the deployment. Okay, this is the very first step. In the second step, at the time of real time, what I'm trying to do. So here I'm asking, let's take here I'm passing on audio clip. Okay, at the time of real time, this is everything is a backend that you are doing. When it comes to real time, I'm sending in audio clip, okay, as input. And by using some of the Google APIs like Google Speech Recognition API and Google Speech Generation API, I'm converting the respective audio data into test data based upon the speaker wise. Let's take you are the user, I'm the employee. So we both are speaking, and based upon the speaker wise, I'm splitting the data. Okay. So once I got the speaker wise data, so I'll be sending this speaker wise data to my model, so that it will be giving the whether the respective uh, speaker data is a positive or negative. It will give the so and so prediction. Okay, na? So here కొన్ని డౌట్స్ రావచ్చు. For example, Sandeep, there is a chance that the audio clip may goes to like some 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. At that time, what will you do? Okay, like it may also go, for example, the conversation between the user as well as the employee may go to like some 10 minutes. At that time, what will you do? These are some basic questions.
అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, హియర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ చంక్స్, లైక్ ఐఎమ్ కీపింగ్ ఏ 1 minute chunk. For 10 minutes I will be getting the 10 chunks. Okay na? Okay. For 10 chunks, let's take for each and every chunk I will be trying to get the speaker data. With respect to the chunk speaker data, I will be getting the sentiment in such a way that I will be getting the sentiment for the 10 chunks. Okay. Okay. So Okay. yeah, in such a way that we'll be doing this all activity. 10 minutes ఉంది. Yeah, after that we'll connect once again. So this is like we'll be a speaker one, user speaking and agent speaking. Model was already trained on the test sentiment trained data which having labels, and at the time of implementation we are converting audio data into test data using Google Speech APIs based upon speaker wise, and by using the model we are trying to get the predictions of the test data based upon the speaker wise. For each and every speaker we'll be getting this prediction. Finally, based on the majority we'll be picking the final prediction and saying that it is a positive or negative or neutral. Okay. So this is, and is you may get out, is there are any enhancements you may get. So you can say that currently this project is in a developing stage. So we are tested with the LSTM algorithm. So now there are better algorithms are there. So like transformers, by using transformers or Hugging Face models, we can perform very well. Okay. Okay. And if anyone asks like what about your accuracy, you can say something like 80 to 90% or 85 to 90% something, and getting some 80 to 90% in between. You can say that. Okay. And so even I can also improve the performance accuracy if you provide if they provide the very accurate data. Okay, if they provide the very accurate data, if they provide the very good amount of data, if they provide the extra data, I can improve the accuracy to so and so, like some 1 to 2%. I can also do that activity. Okay, and there are also chances like of course here we are working only on positive, negative and neutral data. So there are some places where my model fail. For example, if anyone speaks like sarcasm type of thing, sarcasm, so at the time my model won't give exact prediction. Sarcasm Okay. type of, so in order to work on the sarcasm type of data also I need to train more my model on the sarcasm type of data also. Okay, so this is model monitoring. So this will be done by the ML ops team. Like for example, so you developed this model 1 year back ago. Okay, Okay. now completely the data was changed after a year, of course been after 1 year now. So some data కొంచెం చేంజ్ అయింది అనమాట. డేటా చేంజ్ అయినప్పుడు obviously we face some data drift. ఓకే, Okay. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సీజనాలిటీ తీసుకోండి, లైక్ మీరు ఒక ఐస్ క్రీమ్స్ తీసుకోండి, ఐస్ క్రీమ్ ప్రిడిక్షన్ ఈ సీజన్ లో మంచి ఉంటుందా లేదా అన్నట్టు ఒక ప్రిడిక్షన్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో యూ హ్యావ్ టేకెన్ ద వింటర్ సీజన్ డేటా అండ్ యూ ట్రైన్ యువర్ మోడల్ ఆన్ ద వింటర్ సీజన్ డేటా. ఓకే, ఇప్పుడు సమ్మర్ వచ్చింది, సమ్మర్ రాగానే మీ ప్రిడిక్షన్స్ మొత్తం విల్ గో టు రాంగ్, ఫాల్స్ పాజిటివ్స్. Why? Because your model was trained on the winter season data, not on the summer season data. Okay, this is a simple example for a data drift. There may be chance that the data drift happens. Model drift means at some point of time, like your model may lose your accuracy. So in order to work on that, you need to do some model tuning and etc. etc. Okay, na? And activity index, like if they ask you what about your how many months you have taken for etc. etc. You can say that's for data collection you have taken 1 month, and data analysis. So you can say in such a way to have taken overall 6 months of time. Okay. And so you may get doubts on the who was preparing the data. You can say there are some interns who are there in our team. The interns will be developing the gathering the data as per our requirements. You can say like that. Okay, kada? So here tools and technology. What are the tools and technology we are using? Means here we are using Anaconda environment and VS Code and Google Colab. We can say like that. And here we are working on the natural language processing.
And when it comes to it, like we are using Python as a programming language in order to do this one project. So these are something. So when this is like our resume format, like what need to be when comes to how మన ప్రాజెక్ట్ ని ఏ విధంగా మన రెజ్యూమ్ లో ఎక్స్ప్లోర్ చేసేటట్టు అనమాట ఇది. Simply, if anyone asks the problem statement, you can say that SFM nothing but Salesforce Smarter. SFM monitors the inbound and outbound calls between the clients and employees. Using the artificial intelligence, SFM observes it deeply via words and emotions. Using this model, it shows whether the result is positive or negative or neutral sentiment. And we work for both the languages, English and Hindi. Okay, you can say that. So you need to say in such a way that I tried with the approach one, where in the approach one I'm getting so and so issues or limitations, that it is mostly working on the emotion of the audio clips. So it is not suitable in our scenario. That is the reason we went for the approach to scenario. Okay, now this is what exactly. Okay, any kind of doubts ఉన్నాయా? Okay, so okay, maybe call నేను ఒక 5 minutes లో మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను మీకు, వేరే ప్రాజెక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సర్కాజం వాయిస్ వస్తుంది కదా, అవి కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మనము రిమూవ్ చేయొచ్చు కదా, అంటే ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ లో. సర్కాజం నథింగ్ బట్ కొంతమంది మాట్లాడేటప్పుడు ఏదో పాజిటివ్ గా మాట్లాడతారు, బట్ అది నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనమాట. చెప్పేది అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాగుందిలే అంటారన్నమాట. ఓకే, గట్టిగా. ఆదిగా సర్కాజం అంటే దీన్ని ఏమంటారు, వెక్కిరించడం అంటారు చూసారా? వెక్కిరించడం అంటాం, మీరు ఎక్కిరిస్తున్నారు అంటారు కదా. సో ఇలాంటి వర్డ్స్ మనం won't get this type of data na. There may be chance that someone can speak in a sarcasm. So like ఇప్పుడు వెక్కిరించడం మాట్లాడినప్పుడు ఏమంటారు, ఎగతాళి అంటారు కదా. సర్కాజం నథింగ్, ఎగతాళి ఇలాంటి చేసే డేటా మనకు దొరకదు కదా మోస్ట్లీ. ఓకే, సో అది సర్కాజం కిందకి వస్తుంది అనమాట. సర్కాజం అనేది ఎమోషన్ కాదు, మనం ఒక జనరల్ గా మాట్లాడుకుంటే కూడా సర్కాజం చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో అదనమాట. సో అప్పుడు ఈవెన్ మన దగ్గర టెస్ట్ డేటా ఉన్నా కానీ వి వోంట్ ఏబుల్ టు గెట్ దట్. మన మోడల్ ఎప్పుడైతే సర్కాజం డేటా మీద ట్రైన్ అవుతా అప్పుడు కూడా ఇట్ మే ఫైండ్ ద సర్కాజం సెంటిమెంట్ ఆల్సో. ఓకే, విల్ కనెక్ట్ ఇన్ 5 minutes once again. Thank you, Lata. Thank you.